almost 90% of the available 81 million euros coming from the European Union funds for Upper Austria have already been committed to projects, and this will help the region on its way to more innovative, greener and low-carbon Europe. I am also very impressed by the very good performance on the cross-border cooperation programs, so important for the region, for Upper Austria, fostering sustainable development of the border regions. In particular, I would like to congratulate Upper Austria for the good programming and good cooperation between Austria and Germany and Austria-Czechia cooperation programs. My message is very clear, was always the same, that Europe must remain responsive to the different regional needs. I hope that when the new parliament will be established, the negotiation between the co-legislators, European Parliament and the European Council, will start as soon as possible to come to the agreement for the next programming period, for the budget, but also for the new regulation, taking into account the proposal of the Commission, which we hope will make the life of beneficiaries much more easier, with 80 measures of simplification, with same rules for 7 funds. And speaking about the future for Austria, we have already presented and had a discussion, bilateral discussion between the European Union and Austria, and several important priorities have been identified for cohesion policy investments for the next decade, like research and development capacities, uptakes of advanced technologies, competitiveness of small and medium-sized enterprises, and resource efficiency and transition to circular economy. Haben wir auch viele dieser Projekte. Die Frau Kommissarin hat darauf hingewiesen, dass der Ausschöpfungsgrad der Fördermittel, die wir von der EU bekommen, für diese über die Grenzen gehende Projekte, für diese Interreg-Projekte, dass der über 90% schon liegt, jetzt in der noch laufenden Periode. Das zeigt, wie stark das angenommen und wie stark das aber auch gestaltet wird. Da geht es um Bildungskooperationen, um Fachhochschul- und Universitätskooperationen, es geht um Projekte für KMUs im Digitalisierungsbereich und vieles, vieles mehr. Ich habe der Frau Kommissarin auch unsere Anliegen und Bitten mitgeteilt, dass wir als Bundesländer, insbesondere auch als Bundesland Oberösterreich, sehr daran interessiert sind, dass auch in der neuen Programmperiode ab dem Jahr 2021 diese Regionalprojekte gerade von Regionen wie Oberösterreich auch weiter gestaltet werden können. Da gibt es, glaube ich, auch ein grundsätzliches Einverständnis. Alle Bundesländer Österreichs und darüber hinaus bemühen sich um die entsprechende Fortsetzung.